السلام عليكم ورحمة الله. Literary Analysis اليوم مع الفيديو الثالث اللي تيتعلق بالبوتري، وغادي نشوف فيه how to analyze a poem أو لا a piece of poetry. دابا غنهضر على الاناليسيس in general بحال literary analysis تاع short story or a novel. اوكي، كاين واحد النوع اخر اللي تيقدر تحط في الاسئله على حساب الا قريتوه او لا، يعني ما غاش نطرق ليه حتى نشوف الدروس كي دايرين اللي هو تاع scanning the poem، يعني بنبداو نعلمو stressed and stressed syllable في كل stanza. هادشي ما غاش نطرق ليه دابا حتى من بعد الا كان تيتقرا. نهضروا دابا على generally speaking الاناليسيس ديال واحد البويم اللي تعطاتني في الامتحان. Poetry is a form of expression. The poet uses their own personal and private language which leaves poetry open to different interpretations. يعني البوتري كما كتبها هذاك البويت دائما it is open to different interpretations، تأويلات متعددة. Although the poet may have had one specific idea or purpose in mind, the reader's response may be completely different. Reader's response يعني الاستجابة ديال القارئ، التحليل ديالو مع داك البويم، يعني تقدر تكون مغايرة تماما لداك الهدف ولا ديك الفكرة أو الغاية اللي كتب بها هذاك الشاعر القصيدة ديالو. Yet this doesn't mean you may interpret poetry in any way you wish. ولكن هذا ما تعطيناش الحق أننا نفسروها كما بغينا because all interpretations must be supported by direct reference from the text. يعني أي حاجة قلناها تنستعنوا بالتكست باش نثبتوها ولا نبينوها. As with any type of literary analysis, you need a basic knowledge of the elements of poetry. Elements of poetry تطرقنا لهم من قبل، يعني غتكون تكون واحد المعرفة متواضعة بهم باش نقدروا نحلوا. The following questions will help you. يعني فاش نقرا واحد البويم نشوف هاد الأسئلة ونحاول نجاوب عليهم، بيساعدوني بزاف باش نفهم قبل ما نبدا التحليل. Read the poem in its entirety to get a general impression. يعني نقدر نقراها جوج مرات حتى 3 مرات باش نفهم. What is the poem about? What is the title of the poem? Who is speaker or narrative voice of the poem? To whom is the speaker speaking? What is the purpose of the poem? To describe, amuse, entertain, narrate, inform, express grief or sadness, celebrate or commemorate. Commemorate هي دوك الإحياء تاع شي حوايج تيوقعوا بحال the green march، تقدر تكون شي قصيدة تتحيي لنا الذكرى ديال المسيرة الخضراء. What is the tone of the poem? Is it sad, happy or melancholy? melancholy فيها الكآبة بحال ألان إدغار بو ديال The Raven. What does the title mean? اش يعني ليا العنوان؟ ضروري take a look at the title and reflect on what it means. اش يعني بالنسبة لك because you will need that for the introductory paragraph of the essay. Put it in your own words. Read the poem 2 or 3 times. You will see something different each time you read the poem. Write a brief summary of the poem in your own words. هذا غادي نحتاجوه. Brief summary. What do you think the poem means? Now think about the meaning of the poem. Not just the obvious meaning of each word, but what they mean beyond the literal. حيت كاين المعاني اللي معنى حرفي ومعنى مجازي مثلا. Do these words suggest something else? يعني من غير المعنى العادي ديالهم. Answer these questions. What is the subject of the poem? اللي تبع الأسئلة ما يمكنش ما يفهمش الفحوى ديال الموضوع تاع شي قصيدة كما كانت. What are they talking about? Why do you think the author wrote the poem? When is the poem happening? Time, present, past, future. Where is the poem happening? Where? Place. What is the poet's attitude? How does the poem shift from person to person or between different times or places? كاين بعض البويمز تلقاو مثلا shift from one person to another or one person to another thing. بحال The Raven تاع ألان إدغار بو تيكون فيها Raven اللي هو الغراب تيهضر وتيكون فيها الكاتب هذاك الشاعر اللي تيهضر. Poetic devices. Identify different poetic devices and how they convey the poem's message. هاد الديفايسز هنا اللي هما جنرال ما خاصش يبقى عندي فيهم الخطا، راه طرقت لهم من قبل. simile هي comparison using like or as. metaphor a direct comparison.
personification giving human qualities to non-human things بحال كي دار آلان إدغار بو مع الريفن عطاه الصيغة أو ديك القدرة على الكلام الغراب. Tone, what emotion does the speaker use as he or she talks? Point of view, who is telling the poem? Imagery, creating pictures with words. Alliteration, the repeating of the same letter. Theme, تندوزو الثيم دابا. Identify the theme أو the central idea of the poem. How does the theme convey the poem's message? كي تيدير هاد الثيم تيوصل هذاك الرسالة الكاملة ديال البويم. begin writing your analysis. دابا غنبداو في الكتابة ديالنا. Start with the introductory paragraph. It should contain the title, the author, and an explanation of the writer's position as well as the significance of the title. يعني تقدر تدوي شنو هو هذه poem by Alan Edgar Poe and it is about this and this and this. Okay? وتتعطي واحد significance ديال التايتل. اش فهمتي انت من المعنى ديال العنوان. The poet gave أو لا gives this title because it indicates أو لا it reflects or symbolizes or it gives the reader an idea about the content of the whole poem. Include a brief overall statement of the meaning of the poem. هادشي اللي شرحناه. This will lead you into the body of the analysis. في البادي ديالنا. In the body of the analysis, we discuss how the poem was written, which poetic devices were used, the tone and the poet's attitude, and the shift of the poem from the beginning to the poet's ultimate understanding of the experience in the end. هذا understanding of the experience يعني داك الشيء اللي تيعبر عليه ديك الحالة العاطفية ولا النفسية اللي تيعبر عليها في ديك البويم ديالو. يعني خاصني ضروري تكون عندي فكرة على البويتيك ديفايسز باش نستعملهم في البادي وفاش كنستعملهم وباستعمال examples تنبين الأستاذ راني فاهم وعارف اش تندير. In the conclusion, you can simply give relevant comments about the piece of poetry you're analyzing or simply summarize the key points you made in the body. وبحال هكا تخرج بواحد literary analysis ديال البويم ديالي very acceptable. هادشي الا كان نعي general analysis ما دويناش على داك السكانين ديال البويم. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.